Yeah, good morning, guys. So the last class, what we saw is we saw how to set an objective, right? How to set an objective to design a system, and how we can, actually sharpen those objectives. Actually, I mean, and those objectives should be sharpened according to the needs of the client or else the end user, right? These things we have seen in the previous class. And also these objectives will be governed by some constraints, like some physical constraints or any kind of constraints. It should be bounded by these constraints. So at the end of the day, what we saw is we studied how to develop a balance between developing an objective as well as constraint, right? I hope you have submitted that assignment which I have given for a very simple problem. At the end of the slide, I have shown it to you. Now today we are going to extend the same thing. The extend means previously we have studied the objectives as well as constraints. Now in this particular class we are going to extend that to the next level. That is, we are going to study about the functions which we are expecting out of the design. What is the function, or else what are the functions that you are expecting out from the your design? This is what we are going to study, right? So that we have to set actually, because the functions should not be undesirable one, right? So we need a specific output or else a specific function from the from the designed system. So by keeping that in the mind, functions are the expected behaviors. നമ്മൾ expect ചെയ്യുന്ന behavior ആണ്. So functions are the expected behaviors from the created design. Okay, a design should perform our required functions to convert the given input to the required output. Okay, and most importantly, our design should not be, our design should not create any undesirable output or unbearable output. കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കാം അല്ലേ? Okay, അപ്പോൾ undesirable output it should not it should not provide us. So typically a function is nothing but an action verb to a noun or an object. So what it means is the examples I have given: lifting a book, or also supporting a shelf, transmit a current. So that means the function should be specific, right? And the function should be specific. The function should be direct in nature, and that function typically should couple an action verb to a noun or else the object. What is our object? Object is our designed system. So this is what a function should do. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആ ഡിവൈസിന് നമ്മൾ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷനിങ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓൾസോ, കറണ്ട് സിനാരിയോ. ചിലപ്പം നമ്മളുടെ കറണ്ട് സിനാരിയോ മീൻസ്, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. കറണ്ട് സിനാരിയോ മീൻസ് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ നമ്മളെക്കാട്ടിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് systems, same price money, they might have improved. They might have developed actually. So we should understand the current scenario, and also we should understand the current requirement of the clients. Also we should understand the current requirement of the society also. So in short, what I can say is, we are developing a device, we have to improvise it continuously, right? So based on these two criteria, I am developing an objective. Third step, I am developing some list of objectives, but of course our list of objectives will be bounded by some constraints, because
വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, because it will be bounded by the constraint. So avasanam, let me rub this. So finally, after actually drawing that objective versus constraint tree and all, so we will be having a clarity actually how to improvise, right? How to improvise our existing model, right? Appo angana oru clarity kittiyadhu shesham, so we should be expecting something called function. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ആവാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ അല്ലേ? ഹൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡെലിവർ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ given input. So these things also should be in the mind. This is the third importance of function, right? So based on these things, we have to move forward in redesigning or else in designing a new system. And moreover, keep it in mind, we should always have some alternative strategies. What a strategy kundu nadakulla, okay, alternate strategies should be there. What is an alternate strategy? Like for example, for every action we should have a plan A, plan B, something like that for every action. Even for exams also, I would like to suggest you to have some plan A, plan B, etc., etc. What if the exam questions are problematic? What if the exam questions are purely theoretical? What if the questions are extremely harder? So something like that. We should have some plan before approaching the exams, even exams. So while designing the system also, I confidently say that without an alternative solutions, it is highly impossible for you to meet the current scenario requirements. Like I have marked here, right? So alternative solutions is an important thing. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു 4-5 സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സമയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക്. സോ ആസ് ഐ ടോൾഡ് earlier, the function of the design, this is a designed system, okay? We have designed a system after careful evaluation of the objectives as well as constraints, and then the system, we are expecting some function out of it, right? So those function I can classify into primary as well as secondary function. ഈ primary function എന്ന് പറയുന്നത് it's nothing but the immediate function which we are expecting out of that particular system. For example, a cycle immediately what it does, I mean immediately how we can use, how it will be useful to you, it will get you transported from one place to another place, simple. But what is the side actually function associated with the primary function? That we call it as a secondary function. Secondary function nu parayunnathu, it can be either desirable or else it could be undesirable. And our objective, nammal aadyam list cheyidallo objective, objective nu parayunnathu, we have to minimize this undesirable constraint, undesirable effect as minimum as possible. So നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പോലും ഇന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ല. അതിനു മുന്നെയാണ് ഇത്ര സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ revisit this one more time. So function, it can be classified as immediate function or else actually the follow-up function. That means a primary function or else a secondary function. Immediate function എന്ന് പറയുന്നത് primary function ആണ്. അപ്പോൾ immediate function എന്ന് പറയുന്നത് the thing or else the output which we are expecting out of the function immediately because of the particular design of the system. Secondary function എന്ന് പറയുന്നത് that which follows from the primary function. It could be desirable or else it could be undesirable. For example, let us take this cycle. You have provided a new design, and maybe the desirable effect is like you can carry on more loads. You have designed a system in such a way that it has the ability to carry on more loads and so. But undesirable effects, maybe it could be the life of the bicycle. Maybe it could be the life of the bicycle. It could be anything else which comes along with the design of the bicycle. And finally, അപ്പോൾ 3 things ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ. ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. മൂന്നാമത്തത്
we saw the functions what we can expect out of the designed system. നാലാമത്തത് what should be the shape of the particular system. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് theory wise it plays a less role or else less important ആണ്. പക്ഷെ at the same time ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ദേ വാണ്ട് സം ഇംപ്രസീവ് മോഡൽസ്, ആക്ച്വലി ഇംപ്രസീവ് ലുക്കിംഗ് മോഡൽസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് പ്ലേസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ സെല്ലിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടാലും അവസാനം ദിസ് പ്ലേസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ദ സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. You see here, the form is nothing but the shape of a design. Okay, the shape can be anything, right? The shape can be anything, but what I said is it should be interesting and eye-catchy. In fact, it should be glamorous, right? Style quotient nu parayallo. So in certain cases, the style quotient matters, right? And also the shapes in some cases plays a very crucial role for safety, etc. Maybe like for safety and even for efficiency also. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, സാറേ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, സേഫ്റ്റി ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ലൈക്ക് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ കാറിൻ്റെ ഷേപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കാർ, വൈ ദ കാർ ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് nowadays? Sorry, it does not look like a car, right? Let me rub this. Yeah. So why actually nowadays the car is not coming in the square shape like this? Olden days it was like this, right? Why? Because the square shapes means stiff wind resistance, stiff wind resistance, right? So again, one more question: why the sports car? idundallo racing lokke use cheyyunnundallo. Even premium cars ഉണ്ടല്ലോ, പോർഷെ, പിന്നെ BMW അല്ല, പോർഷെ, ലാംബോർഗിനി, ഫെറാറി, ഈ കാർസ് ഒക്കെ കണ്ടോ, വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും. ദ റീസൺ ഈസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് വെരി ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓർ എൽസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ എയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഷേപ്സ് ഗ്ലാമർ മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമല്ല, പക്ഷേ സേഫ്റ്റിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇതാണ്, എഫിഷ്യൻസിയും ചില സമയങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് അവർ ഫോം ഷുഡ് ബി. So the design procedure here they have listed. Look, this is not my PPT. This is the PPT which I have collected from the Creative site. You can also download it. Some professor has uploaded it. So I am using this one, right? So the design, he has suggested this one. Design procedure starts from its form, but I don't suggest this one. Preferably no. Okay, the reason is the ultimate aim for us is to produce a system which has a maximum functioning capability, right? According to me, I keep this in a separate, I keep this designing as a separate entity, and this has to be updated again and again. But at the same time, agathulla karyam undallo, functioning, idu valare pettannu update cheyanumnu illa. ടെക്നോളജി അപ്ഡേഷൻ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനിങ് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ പുറത്തുള്ള കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, പുറത്ത് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമല്ലോ, ഫോംസ്, എക്സ്റ്റീരിയർ ഐറ്റങ്ങൾ, ഇത് അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാ 6 monthsനോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരു ഷോർട്ട് പീരിയഡ്, എല്ലാ ഷോർട്ട് പീരിയഡിലും നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദിസ്, because our actually competitors will be introducing new kinds of models. അകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? സെയിം പഴയ സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാവും, പഴയ മോട്ടോസ്, പഴയ സെയിം സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാവും. പുറത്തുള്ള ഷോസ് മാത്രം അവർ ആസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കും. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി ഡബിൾ കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ. So as it has suggested, the form determines the aesthetics and ergonomics of a product, and as I pointed out, the form sometimes plays a very crucial role in bringing uplifting the efficiency also, as I have correctly pointed out, right? So that is that. But at the same time, form can be improvised,
at any point of time, not like the function. Function can be uplifted only when the technology gets increased, only when the technology gets uplifted, only when there is a significant improvement in the technology, right? അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷനിങ്ങിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഫാമിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ റാപ്പിഡായിട്ട് ആക്ച്വലി കറണ്ട് ട്രെൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് attribute that contributes to the form is the strength of the particular material which has been used. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഒരു വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ബീയിങ്, ഐ മീൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ ഇൻ സെർട്ടൺ കേസസ് ലൈക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രോങ്. ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാറ്റ്സ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ too much of weight is not a good idea. The bat will break actually. One thing is we cannot play with that kind of bat, and another one is the bat will break eventually. So we go for lightweight bats made up of graphite, or this carbon graphites and all. Right? This reduces the weight significantly down, but also it is flexible also. Right? Okay. The point. It also deals with the capacity to bear the load. In general, strength of a design is the capacity to fulfill its functions. I already the point out ചെയ്തു അല്ലേ. പിന്നെ our design will be thoroughly exposed to crude environments, sometimes crude environments. അപ്പോൾ our instruments will be exposed to some extreme environments. ചിലപ്പം like our instrument might be used in an area where in the seashore area. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ like actually corrosionന്റെ പ്രശ്നം കുറേ കൂടി വരും. ചിലപ്പം this particular our design will be used in a high altitude area, or else where the pressure will be extremely different when compared to the normal pressure. അപ്പോൾ എവിടെ യൂസ് ആവും നമുക്ക് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് വേർ അവർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ്. സോ ദോസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ ഡിസൈനിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. ദോസ് തിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ്ട്രീം പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും ശരി, എക്സ്ട്രീം കറോഷൻ കേപ്പബിലിറ്റിയോ, ഇങ്ങനെ ഏതായാലും ശരി. സോ വി ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് വൈൽ പ്രിഫറിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വൈൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ. So typically the strength of the design, it depends upon the, I already pointed to the material properties, size, geometry, design refinement, as well as the design pattern also. Okay. So this is the stress strain curve. For example, you are preferring a material, say for example carbon or graphite or this titanium, gold, whatever it is. നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് എന്ന് പറയാം. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ്. ഓക്കെ അല്ലേ. ഈ പെൻ ടാബിൽ എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് പൂറാണ്. ആൾറെഡി എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പൂറാണ്. പക്ഷേ ഈ പെൻ ടാബിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് അഗ്ലി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കൈൻഡ്ലി പ്ലീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്. ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇത് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു exactly at what particular point our material may break up. So this is an extremely important criteria before considering that kind of particular material in your application, in your system. Why? Because based on this fracture or breakup point, only will be actually considering the particular material for our system. Why? Because this will eventually decide the life of the system, durability. Right? One ആലോചിച്ച് നോക്ക്, what if the helmet gets fractured even for a small fall? Right? We should not prefer those kind of materials.
small fall, right? We cannot prefer those kind of materials. So depending upon the application, depending upon the objectives, എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് strictly connected ആണ്. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എവാലുവേഷൻ, അത് ഏതായാലും ശരി, ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ശരി, ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ശരി, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ, നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ, നമ്മൾ ആർക്കാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കെയർഫുൾ എവാലുവേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ശേഷം then we will go for the ultimate actually deciding thing, like which particular material will be used in our particular system. Because to get the the actual certification from the any government agencies, ISO or something like that, this is an extreme important thing. This is extremely important thing, because the factor of safety, very sure they will be checking. The factor of safety is nothing but the ratio between the material strength to the design of the particular load. Okay, so hence, if factor of safety can be fixed while we are designing the particular process, then we know how effective or else how safe our equipment will be. So hence it is advisable that depending upon the safety requirements, we need to fix the materials for construction, right? This is what it means. So far what we have seen is objective നോക്കി, പിന്നെ objective, പിന്നെ constraints, പിന്നെ വേറെന്താ നോക്കിയത്, അതിൻ്റെ functions, and finally the form, right? As I have told, this form plays a crucial role even in determining the marketing marketing also, selling. Okay, for example, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഷേപ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടോ, ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ, കർവിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാമിൽ, നമ്മളുടെ ഹാൻഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് നോക്കിക്കോ. പക്ഷേ ഫങ്ഷനിങ് സെയിം ആണ്, അകത്തുള്ള കാര്യം സെയിം ആണ്. അകത്തുള്ള റോം ഉണ്ടല്ലോ, റോം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോർഡ്, അതിൻ്റെ ചിപ്പ് സെറ്റ്, ഇതെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? ബട്ട് ഫങ്ഷൻ, ഈവൻ ദോ ദ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം, actually I told you right here, the selling point, sometimes the shape determines the selling point. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഐഫോൺസ് ഒക്കെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങളും ആൾക്കാർ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ദിസ് ബിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്ച്വലി, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ. ഇത് വേണ്ട, നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനാണ്, ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു. I was surprised actually. The reason why I was surprised is there is no, I could not, I did not find enough amount of actually choices to make actually. ഏത് മൊബൈൽ എടുത്താലും almost similar ആണ്, like most probably we'll be checking the camera pixels, right? So camera pixels അത് ഞാൻ നോക്കില്ല, because I have a DSLR, so this is rejected. And most probably we will be checking the speed of the architecture. ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കില്ല, so I reject it. And most probably we see the actually what to say, some movies or something like that while we are on the move, so sometimes I use that. And most probably we used to hear songs while we are in move, so sound quality should be there, I use it. Okay, but the most thing which disappointed me is the shapes actually. Ultimately, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോക്ക്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോൺ എടുത്ത് നോക്ക്, എവറി സിംഗിൾ മൊബൈൽ there is no distinction between every other model, almost looks the same, almost. So I thought why they are not preparing some other interesting shapes. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഫോൾഡബിൾ ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിൽ കണ്ടോ, ഈ ക്യാമറ കണ്ട ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ സാംസങ് ഉണ്ടല്ലോ, സാംസങ് മൊബൈൽ ഒരുമാതിരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ആക്ച്വലി. So something like that. So things will be interesting
when we change the shapes, when we change the appearances of the particular mobile phones, or else even the system, any system, we should be innovative. We should not we should be innovative as well as we should be exhibitive. We should not actually be afraid of experimenting. We should not be afraid of experimenting the design. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ലൈക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചോ, ഒരു സൈഡ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ്, മറ്റൊരു സൈഡ് QWERTY കീബോർഡ്. ഇതാണ്, അത് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവും, എന്തോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈനാണ്, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസൈനാണ്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മാത്രമല്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയാലും ശരി, നമ്മൾ ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്താലും ശരി, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസൈൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാവണം. ആ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ടാട്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ബോർഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി നോബഡി ക്യാൻ ടീച്ച് യു. ദിസ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേറ്റീവ് പവറും പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കില്ലുമാണ്. ഇമാജിനേറ്റീവ് പവറും ക്രിയേറ്റീവ് സ്കില്ലുമാണ് ഇത് പുതിയ പുതിയ ഷേപ്സിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദ സെയിം ടെക്നോളജി ബട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്, ആ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മളെ എത്തിക്കും. വാട്ട് ഐ മെന്റ് ഇസ്, imagination as well as creativeness, these two things plays a crucial role in determining the selling point in the market, right? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ലുക്ക്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെർച്വൽ ലാബ്സ് ഒക്കെ ഈ വർഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വി കനോട്ട് ഡീൽ വിത്ത് ദ റിയൽ ലാബ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അത്ര പവർഫുൾ OS ഉണ്ടോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം? ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദറ്റ് അവർ മൊബൈൽ ഫോൺ can support the MATLAB or any simulation kind of environment. ഓക്കെ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് പബ്ജി കളിക്കാൻ മാത്രമാണ്, ജസ്റ്റ് ഗെയിമിങ്ങിന്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗെയിമിങ്ങിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആണ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട്, ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ദ നീഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. നീഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ചിലർക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഗെയിമിംഗ് മൊബൈൽ വേണം, ചിലർക്ക് മൂവി കാണുന്ന രീതിയിൽ വേണം, ചിലർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസേജ് ആവണമെന്ന് വെച്ചോ. ദെൻ ദേ ക്യാൻ സാക്രിഫൈസ് ദ സൈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലുപ്പം ആയാലും that would be it would not be a big thing for them, so they can sacrifice the style actually, because for them, I mean, the selling point for them is the utilization in education, right? അപ്പോൾ ബൾക്കായാലും, ഇത് കണ്ട ഒരു ബൾക്കി സൈസാണ്, ബൾക്കായാലും ഇതിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലാണ്. മേ ബി ലൈക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ്, ഐ മീൻ ആക്ച്വലി പവർഫുൾ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ബൾക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് റോമിൻ്റെ സൈസും കൂട്ടാം, റാമിൻ്റെ സൈസും കൂട്ടാം, ആൻഡ് സൈസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ബാറ്ററിയും കൂട്ടാം, ആൻഡ് സൈസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് പവർഫുൾ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ പവർഫുൾ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാറ്റ്ലാബ് പോലെ പവർഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി വെർച്വൽ ലാബ്സും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ്, ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻവയറമെൻറ്റ്. But very unfortunate that these kind of designs are not out in the market. We only stick on with playing PUBG. Thankfully, the government has banned it. Right? So far what we have studied is the objectives. Objectives എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, പിന്നെ ഫങ്ഷൻസ്, പിന്നെ ഫോം. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ അക്യുമുലേഷൻ, or else it's a cumulative process that combines the objective setting, constraints setting, and careful evaluation of objectives as well as constraints, and how it is going to work, or also what kind of function I am expecting from it, what is the mean to achieve it, and what kind of shape it will be having, what kind of form it will be having. So putting everything together in a single plate, I call it as a design. Okay.
സോ നമ്മൾ ലാഡർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നലെ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടേബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ സിംഗിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് OCFM. ഓക്കെ, ഈ OCFM എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഫങ്ഷൻ, മീൻസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ സെമിനാറിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിസസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രീ, അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണിക്കണം. പിന്നെ OCFM പ്ലാട്ട് OCFM ടേബിൾ കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് മച്ച് ബെറ്റർ. Look, so many things. Whatever we have discussed, I have put it here. Okay അല്ലേ? സോ ഈ ലാഡറിൽ സെവറൽ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ മീൻ വാട്ട് ആർ ദ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ആക്ച്വലി. സോ ഹൗ മെനി റോസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടിക്ഡ്. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്ലോട്ട് ഈ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ എത്ര എഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഐ ഓപ്പണർ ഫോർ us. So say for example I want to improve this one, so I can rework on it. Say I want to remove this one, I can rework on it again, the design, right? It's an iterative process actually. So to improve the design, this particular table is extremely important, right? So here you see every single particular design should meet that OSHA requirements, not OSHA requirements, but OSHA requirements. OSHA requirement means Occupational Safety Health Administration requirements. They have listed actually. So നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ ഒരു ഹസാർഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല, ഒരു സൊസൈറ്റിനെ ഹസാർഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെക്കിംഗ് എവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.